Everyone, today's session will discuss about lacing systems. So lacings and patterns are used for joining of the components of compression members. Connecting two individual compression members will use generally lacing systems or batten systems. So lacing bars or batten plates are not designed to carry designed load. Lacing bars or batten plates are designed not designed as a load carrying members. They carry only transfer shear forces. They will carry only transfer shear forces which occurs when the column may defect. When the defects will occur in the column, in that situations, lacings and battens can carry transfer shear forces. So if you see, these are the some of these figures showing. These are the two figures showing the lacing systems. So this is single laced system and this is double laced system. So here lacing is double lacing system. Here it is single laced system. Okay, these are the diagrams showing the lacing systems. Once again we'll see. So it is practically where we'll use these lacing systems. We have seen here. In case of, if you see from this sectional views, side views, it is observed like this. So these are the lacing systems. So this is single laced system and these are the double laced system. So this is for phase A. If you take two phases for the one column for the phase A, so this is the arrangement of single laced system. For the phase B, it is same as phase A, shadow to the phase A. If you see, this is shadow to this one, that is mirror image to other. So this is single laced system and this is a double laced system. And this is a preferred lacing arrangement for single laced system. This is preferred lacing arrangement for the double laced system. So now we'll see what are the specifications for the design of laced columns. We'll see here according to IS 18 2007, some of the specifications for the design of laced columns we'll see here. First one is the lacings are provided uniformly throughout the column. Lacing systems shall be provided uniformly throughout the column member or compression member. A second one is in single laced system, the direction of lattice on opposite faces should be shadow of each other. It should not be mutually opposite. Here we seen, once again we'll see the diagram. The second point ఏం చెప్తుందంటే what is saying is the single lace system, the direction of lattices, this is the lacing, this is shadow to the another face. One face is shadow to the other face. This is the meaning of second point. Third one is in bolted or riveted construction, the minimum width of lacing bars, the minimum width of, this is the width of, what is it? This is the width of lacing bar. The minimum width of lacing bar, the minimum width of lacing bar shall be 3 times the nominal diameter of bolt or rivet. The minimum width of lacing bar, the minimum width is 3 times of nominal diameter of lacing bar. So which width is equal to 3d. So width of lacing bar is equal to 3 times of d. That is explaining third point. Next one, fourth point. The thickness of lacing bar shall not be less than 1/40th of effective length of single lacing system. For single lacing system, thickness of lacing is equal should not be less than 1/40th of its effective length. 1/40th of its effective length of the single lacing system. For in case of double lacing system, it should not be less than 1/16th of effective length for the double lacing system. Okay. So next one, for lacing bar shall be inclined at 40 degrees to 70 degrees to the axis of
built up member. The lacing bar shall be inclined at 40 degrees to 70 degrees to the axis of built up member. So this is another one. So the axis of built up member ki inclination is 40 degrees to 70 degrees axis lo undali. So this is the one specification of lacing system. And next one is the distance between the two main members should be kept so as to get RYY is greater than RZZ. The distance between two main members should be kept so as to get RYY should be greater than RZZ, where RYY is the radius of gyration about weaker axis and RZZ is the radius of gyration of stronger axis. So here, what is the use of lacing system? To connecting the parts. If the strength of member is not sufficient, in such cases, what we're going to do? We'll go for built-up sections. So let us suppose we are using two channel sections as a built-up section or compression member. To connect these two compression members, two channel sections, we'll use lacing systems. So what is the distance between two lacing system in such a way that RYY should be greater than RZZ. సో రెండు మెయిన్ మెంబర్స్ ఉంటాయి కదండి, ఛానల్ సెక్షన్ రెండు కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు ఛానల్ సెక్షన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ we should provide the distance between two channel sections in such a way that RYY should be greater than RZZ, where RYY is the radius of gyration of about weaker axis and RZZ is the radius of gyration of stronger axis of individual member. Okay, next one, the maximum spacing of lacing bar should be such that maximum slenderness of main member between consecutive lacing connection not greater than 50. The maximum spacing of lacing bar shall be such that the maximum slenderness ratio of main member between consecutive lacing connection is not greater than 50. That means here, if you take this spacing, the main member slenderness ratio from here to here, what is slenderness ratio? Effective length by reached radius of gyration. It should not be less than 50. If you take, we will not take length of all length of main member, we will take only the length between these two lacing systems. And ఈ lacing ఇక్కడ నుంచి ఉన్న distance ఉన్నటువంటి we will take for the calculation of slenderness ratio. If you take slenderness ratio of main member between the connection, the minimum spacing of lacing bars shall be such that the maximum slenderness ratio of main member between the consecutive lacing connection is not greater than 50. That means between the connection, slenderness ratio should not be greater than 50. And we should provide in such a way that lacing slenderness ratio of this between the connection of main member should not be greater than 50 or 0.7 times of most unfavorable slenderness ratio of the main member as a whole. If you take main member, total length of main member, then slenderness ratio is 0.7 times of 0.7 most unfavorable cases. Okay, next, the lacing shall be designed. So what is the load, what type of load comes for the lacing system? General, just now we have discussed transverse shear. It will not take on any compressive loads, only it will take transverse shear forces or transfer bending shear. It will take bending shear or transverse shear, it will take. How we will going to design this lacing system? We'll see here. The lacing shall be designed to resist the transverse shear of 2.5% of axial force in the column. Okay, only this lacing bar shall be designed to take off only 2.5% of applied load. Okay, if there are two transfer parallel systems, then each system has to resist half of the shear force.
మనకు 2 ఛానెల్స్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే, మనము 2 ప్లేసింగ్ సిస్టమ్స్ ఆపోజిట్ ఫేసెస్‌లో యూజ్ చేసుకుంటాం. సో, దెన్ ఇన్ దట్ సిట్యుయేషన్ we'll take transfer shear force is half of the shear force will take each system. Okay. If column is subjected to bending also, then bending shear is equal to 2.5% of column force. Bending shear force is equal to 2.5% of column force. Next, effective length of single laser system is equal to length between inner end fastener. For effective length for single laser system, effective length for single laser system, we have two laser systems, single laser system, double laser system. For the effective length of single laser system is equal to length between the inner ends of the fasteners. So this is effective length between inner end of the fasteners. Inner end of the fasteners is nothing but effective length for the single laser system. For the in case of double laser system, or welded joints or double laser systems effectively connected at intersection, effective length may be taken as 0.7 times of actual length. For welded joints or double laser systems, effective length can be taken as 0.7 times of actual length. In case of single laser system, the effective length is equal to inner end of the fastener will take. Next, slenderness ratio for lacing system should not exceed 145. Slenderness ratio for the lacing system should not exceed 145. For the laced compression member shall be provided with end tie plates. Laced compression member shall be provided with the end tie plates. Next one, the effective slenderness ratio of laced column shall be taken as effective slenderness ratio of laced column shall be taken as 1.05 times of the actual maximum slenderness ratio in order to account for shear deformation effects. The effective slenderness ratio of laced column shall be taken as 1.05 times the actual maximum slenderness ratio in order to account for shear deformation effects. So these are some specifications related to laced systems. Now we'll see one problem so that we can understand how to design this one. Here is given, design a laced column with two channels back to back of length 10 meters to carry an axial factor load of 1400 kilonewton. The column may be assumed to have restrained in position both, but not in the direction at both the ends. That means that supports are hinged supports. It is given. Once again, I'll read the problem. Design laced column with the two channels back to back of length 10 meters to carry axial factor load of 1400 kilonewton. The column may be assumed to have restrained in position but not in direction at both the ends. So this is the question. So column has to design to take off 1400 kilonewton. What is the length of column is 10 meters. And what is the support conditions? Both the ends are hinged. So for this case, first what we have to design as a column. We need to design the column first. After that, we will go for the design of lacing system. For the design of column, if we use channels or I sections, then what we need to do, we have to assume FCD value. FCD is equal to 135 Newton per mm square. If we use strut as an angle section, then we assume FCD is equal to 90 Newton per mm square. If the large load coming onto the members, then we'll assume 200 Newton. FCD is equal to 200 Newton per mm square. So in this problem, I'm assuming FCD is equal to 135 Newton per mm square. After that, we'll check. So first assumption is I'm assuming FCD, design compressive stress FCD is equal to 135 Newton per mm square. After that, I'll go for trial section. For the calculation of area of trial section, area required for the trial section is equal to FCD divided applied load divided by design compressive stress. Applied load is 1400 kilonewton. So 1400 into 1000 will comes under Newton. 135 Newton per mm square is the
assumed design compressive stress. So here we'll get area required, area of section required to resist 1400 kilonewton load is 10370 mm square. That is that much amount of area required to resist 1400 kilonewton applied load. So now what we're going to do is we'll try one section. I'm trying with two ISMC 350 section at the rate 413 Newton per meter. From this, if you see steel tables, we'll observe specifications and specifications for ISMC Indian Standard Medium Channel Section 350 at the rate 413 Newton per meter. So we are using two ISMC channels, placing opposite to each other, and we will design the lacing system also to connecting these two ISMC channels. Okay, for ISMC 350 channel, area for one ISMC 350 channel in steel tables will available. Steel tables lo untadandi the area of one ISMC 350 channel at the rate 413 Newton per meter ki 5366 mm square area untadi. So we are providing two ISMC 350 channels. So here area provided is 2 into 3 for 5366, that is 10732 mm square. Okay, so this is the area provided. So area provided is greater than area required here. So we can proceed further. That means here area required is less than area provided. We have whatever the area provided here, it is greater than area required, then we can proceed further. So for this ISMC 350 channel, if you take RZZ is equal to 136.6 mm. In our specifications, design specifications lo em chepparante, the distance between the two, మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను, మనకి ఇక్కడ అవసరమయ్యే స్పెసిఫికేషన్ ఏంటంటే the distance between two main members should be kept in such a way that RYY is greater than RZZ. అంటే ఇక్కడ మనం minimum radius of gyration ఏంటన్నా RZZ. So minimum radius of gyration is RZZ. So RZZ no need of calculation of RYY. Direct RZZ value మనము minimum radius of gyration తీసుకొని we'll calculate KL by R value and we'll take FCD for the calculation of FCD value. Okay, so distance will be maintained so as to get RYY is greater than RZZ. అంటే ఇక్కడ మనం ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాను, సో యూ టేక్ RZZ as a minimum moment of inertia. So for the calculation of KL by R value, we are using R value is RZZ. సో RZZ ఇక్కడ మనకు ఫ్రమ్ స్టీల్ టేబుల్స్ ఎంత వచ్చిందండి, స్టీల్ టేబుల్స్ నుంచి ఎంత తీసుకున్నాము 136.6 mm. స్టీల్ టేబుల్స్ వస్తుంది RZZ value comes from steel tables for ISMC 350 at the rate 413 Newton per mm కి RZZ 136.6 mm అండి. So if you calculate KL by R value, సో K value both the ends hinged కాబట్టి K value 1 అని తీసుకుంటామండి. L value effective length of actual length of column is 10 meters. So R value 136.6, we are getting here KL by R value 73.206. So for the calculation of FCD value, FCD అంటే డిజైన్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ బక్లింగ్ క్లాస్. ఏ బక్లింగ్ క్లాస్ కిందకి చూడాలి మనం. సో ఫర్ ఛానల్ సెక్షన్స్ ఆర్ యాంగిల్ సెక్షన్ బక్లింగ్ క్లాస్ సి కిందకి వెళ్ళిపోతాం, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఫర్ ది ఛానల్ సెక్షన్స్ కానీ యాంగిల్ సెక్షన్ అండ్ బిల్టప్ సెక్షన్స్ ఏవైనా కానీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ బక్లింగ్ క్లాస్ సి. సో ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ IS 800 2007 టేబుల్స్కి వెళ్ళిపోతే మీకు బక్లింగ్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి టేబుల్స్ ఉంటాయండి. బక్లింగ్ క్లాస్ ఏ, బక్లింగ్ క్లాస్ బి, బక్లింగ్ క్లాస్ సి అనే టేబుల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఫర్ ది FCD వాల్యూ రీడ్ చేయాలంటే వి రిక్వైర్ KL by R value and FY value. KL by R value కావాలి, FY వాల్యూ కావాలండి. సో IS 800 2007లో టేబుల్ 9C మీ కనుక మీరు చూస్తే టేబుల్ 9Cలో మీకు వాల్యూస్ ఉంటాయండి. FCD ఫర్ KL by R value 76.87కి FCD value from linear interpolation we will take this value, that is 141 Newton per mm square is the FCD value. FCD value ఇంత వచ్చిందండి. Now load carrying capacity of member or built up member is equal to provided area multiplied by that design compressive stress. We are getting here load carrying capacity is 1513 kilonewton. So 1513 kilonewton, it is greater than 1400 kilonewton. Hence
this section is useful as a compression member. Ante load carrying capacity of member is greater than applied load, then so it is safe. సేఫ్ అవుతుంది. కానీ మనం ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిని ISMC 2 ఛానల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాం. ISMC 350 2 ఛానల్స్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని మనం ఏం చేయాలి, కనెక్ట్ చేయాలి. బై టు కనెక్టింగ్ దిస్ 2 ఛానల్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ channel section, lacing system. I'm using lacing. We'll go for lacing of batten. In this problem I'm using lacing system. Okay, so first I'll design single lacing system. If it is not sufficient, then I'll go for double lacing system. First I want to design single lacing system. If it is okay, then no need of design of double lacing system. I want to design only single lacing between channels. So these are the 2 channels. This is 1 channel along the length. So this is the cross section and this is elevation. If 2 channels, this is ISMC 350. The depth of this channel is 350 mm. I am placing these channels at a distance d from each other. The distance between spacing between 2 channels is d. I am assuming d. I have to calculate d value. So how to calculate d value? To calculate d value, I am using here one concept. ఏం చెప్పారండి ఇక్కడ, RZZ is greater than RYY is greater than RZZ అండి. ఇక్కడ మనకు కండిషన్లో ఏమన్నాడు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 మెయిన్ మెంబర్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ సచ్ వే దట్ యాజ్ టు గెట్ RYY is greater than RZZ. RYY is greater than RZZ అనండి. సో RYY is greater than RZZ అంటే how to calculate radius of variation? Radius of variation R is equal to square root of I by A. Square root of I by A. For this section, ఈ రెండింటికి ఏరియా వాల్యూ సేమ్ అండి. చేంజ్ అయ్యే పారామీటర్ ఏంటి, ఐ వాల్యూ. అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ ఏ వాల్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఏరియా ఇస్ కాన్స్టెంట్. ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నా కూడా మీకు ఏరియా కాన్స్టెంట్ అండి. బట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎక్స్ యాక్సిస్లో వై యాక్సిస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ నౌ RYY is greater than RYZ అనుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే RYY is equal to RZZ టు గెట్ D వాల్యూ. D వాల్యూ కోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను RYY is equal to RZZ అంటున్నా. అంటే IXX is equal to IYY చేస్తే మనకు D వాల్యూ వస్తుందండి. అంటే R is equal to square root of I by A కాబట్టి ఇక్కడ I అనేది పారామీటర్, I అనేది వేరియబుల్, బట్ ఏరియా ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఏ యాక్సిల్ వేసుకున్న ఏరియా సేమ్ ఉంటుందండి. బట్ ఇన్ కేస్ ఏ యాక్సిల్ వేసుకున్న I వాల్యూ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి I వాల్యూ IXX క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి, IYY క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే విల్ గెట్ D వాల్యూ. ఓకే, I వాల్యూ ఫర్ XX యాక్సిస్కి అది సింగిల్ యాంగిల్కైనా డబుల్ యాంగిల్ ప్లేస్డ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ అయినా IXX వాల్యూ ఇస్ సేమ్. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, 2 times మల్టిప్లై చేసుకోవాలండి IXX వాల్యూ. సో 2 into, సో ఫ్రమ్ స్టీల్ టేబుల్స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫర్ ది యాంగిల్ సెక్షన్ ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ 1,308 into 10⁴. ఈ రెండు యాంగిల్ సెక్షన్స్ మనము ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ XX యాక్సిస్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ 2,0016 into 10⁴ mm/4. Okay, so now I want to calculate moment of inertia about vertical axis of YY axis. Moment of inertia about YY axis is equal to moment of inertia of YY axis of single section, that is moment దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ moment of inertia to this centroidal axis. ఈ యాక్సిస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి, we need to use parallel axis theorem. సో IYY is equal to moment of 430.6 into 10⁴ అనేది moment of inertia of angle single channel about its own centroidal axis. అంటే ఇక్కడ మనకు moment of inertia about YY axis of angle section, channel section, it is 430.6 into 10⁴ mm/4 ఉంటుందండి. సో దీన్ని ఏం చేయాలి, మనము ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. పారలల్ యాక్సిస్ థియరం ఏం చెప్తుంది, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అంటారు, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ axis which is parallel to the centroidal axis plus area times of y square. Okay, centroidal axis ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి distance between centroidal axis to this angle channel is d/2 plus cyy. ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే cyy ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ cyy ఉంటుందండి. ఆ cyy డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, స్టీల్ టేబుల్స్లో ఉంటుంది. cyy డిస్టెన్స్ ఈస్ 24.4.
So remember CYY distance is 24.4. So now y is equal to d by 2 plus CYY అండి. d by 2 plus CYY అంటే ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ ఛానల్ సెక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మెయిన్ నెంబర్కి మెయిన్ సెక్షన్కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ ఉంటుందండి. యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ నుంచి వెళ్ళి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని మెయిన్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం తీసుకున్నాండి. IYY ఆఫ్ channel section plus area is 5366. Just now we are seeing area times of y square. Y is nothing but ఈ సెంట్రాయిడల్ మెయిన్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ నుంచి ఈ ఛానల్కి ఉన్నటువంటి సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ d by 2 ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ CYY. మన కోడ్ బుక్లో మనకు IS స్టీల్ టేబుల్స్ ఉంటుందండి. CYY వాల్యూ 24.4. సో IYY ప్లస్ ఏరియా టైమ్స్ ఆఫ్ y square. So we will get, so this one IYY. So I am equating IYY వచ్చిందండి. I am equating IXX is equal to IYY. So I am getting, if you equate this one, I am getting d value is 218.4 mm. So d is equal to, so approximately equal to 220 mm. So d is equal to 220 mm. Okay.